Again, welcome back to my YouTube channel Marvelous Kalvi. நாம் இன்று காண இருப்பது 10th SSLC English question paper குண்டான answers. இதில் section 2னு கேட்பாங்க. section 2ல 2 marks questions இருக்கும். 4 questions கொடுத்துருப்பாங்க. அதுலேருந்து any 3 எழுதணும். poetic lines கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த poem linesலேருந்து question கேட்டிருப்பாங்க. அந்த questionக்கு உண்டான relevant answer எடுத்து எழுதணும். சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் கொடுத்துருக்குறேன், இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன். நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு அதே மாதிரி எழுதுங்க. சம்டைம்ஸ் இது வர்றதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது, ஏன்னா இது பப்ளிக் எக்ஸாம்லேருந்து எடுத்து இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இது ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோவை பாருங்கள். இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரையும் மக்கப் பண்ணிவிடுங்க. ஒன்லி 10 hours 12 hours தான் இருக்குது. உங்களுக்கு கோ த்ரூ பண்ணிங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும், உங்களால் படிக்கவும் முடியும். இது செக்ஷன் 2ல கேட்பாங்க. ரீட் த ஃபாலோயிங் செட்ஸ் ஆஃப் poetic lines and answer any 3 of the following. ஃபர்ஸ்ட் poem ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். Whom does the word me refer to? The word me refers to the poet Henry Van Dyke. நீங்கள் அந்த poemோடைய poet மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும். அப்போனா நீங்கள் ஈஸியாக எழுத முடியும். What kind of life does the poet want to lead? The poet wants to lead a life with optimism, a forward face and willingness, an unreluctant soul, moving forward without looking back at the past with regret. Next poem கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேருந்து கேட்கப்பட்ட கேள்வி வந்து, why do you think that the poet is not in a hurry? The poet is not in a hurry because he wants to live his life to the fullest with a positive attitude, moving steadily toward his goal without any fear or hesitation. இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. மனப்பாடம் பண்ணால் ஈஸியாக எழுதலாம். What should one not mourn for? One should not mourn for things that disappear or lost in the past. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் poem ஒரு ஃபியூ லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. What kind of quest does the poet seeks here? The poet seeks a quest of courage and determination, looking for a life filled with purpose, joy, and a positive outlook, regardless of the challenges faced. Next question. What is the poet's hope? The poet hopes that the end of his journey will be the best part of his life, signifying a successful and happiness conclusion to his journey. Happy conclusion. Next. ஒரு poem கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்சர் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க. வாட் இஸ் ஷீ ஸ்ட்ராங் அபவுட்? ஷீ இஸ் ஸ்ட்ராங் அபவுட் ஹர் ஃபேத் அண்ட் பிலீஃப். இது ஈஸியாக எழுதலாம், இந்த கொஸ்டின்லேயே இருக்குது, எடுத்து எழுதிட வேண்டியதான். ஃபேத் அண்ட் பிலீஃப் இது மாதிரி இருந்ததுன்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் எழுதிடுங்க. பொயட்டிக் லைனை பாருங்கள், அதுலேருந்து ஆன்சர் பண்ண மாதிரி இருந்தால் ஈஸியாக எழுதிட்டு போயிடுங்க. ஹவு டஸ் ஷீ டீல் வித் அட்வர்சிட்டி இன் லைஃப்? ஷீ டீல் வித் அட்வர்சிட்டி த்ரூ பர்சிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன், பிலீவிங் தட் சேயிங் ஃபர்ம் இஸ் த கீ டு ஓவர் கம்மிங் சேலஞ்சஸ். நெக்ஸ்ட் poetic லைன் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. வாட் டு த வேர்ட்ஸ் தா அண்ட் சா மீன் ஹியர்? இன் திஸ் கான்டெக்ஸ்ட் தா மீன்ஸ் டு சாஃபன் ஆர் டேக்கிள் சம்மன் who is cold or cruel. Saw means to cut down or deal with those who try to harm our dignity. What is the tone of the author? The tone of the author is warning and assertive. It serves as a strong reminder of a woman's power to defend her self-respect. Next poem. What is she strong about? She is strong and firm about her faith and belief. பாருங்க, ஈஸியாக எடுத்து எழுதலாம். How does she deal with adversities in life? She deals with adversities through persistence and grit, believing that saying determined is the key to overcoming any challenge. இந்த கொஸ்டின்ஸே கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது, அதனால இந்த poem பார்த்துக்கோங்க. கொஸ்டின்ஸை மனப்பாடம் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட் poem அதோடைய கொஸ்டின்ஸ். How is a woman? A woman is beauty in it, meaning her beauty is natural and comes from within. What does she symbolize? She symbolizes power and strength. இது மாதிரி எதுனாலே போதும். தமிழ் மீடியம் பசங்க இப்படி எதுனா போதும். A woman is a beauty in it. நம்ம செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஷீ சிம்பிளைசஸ் பவர் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த். இதை வச்சுட்டே எழுதிடலாம், அவ்வளோதான். இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக எழுதிட்டு போயினே இருக்கலாம். இது மாதிரி தான் சிம்பிளாக கேட்பாங்க.
sometimes. Who is beauty innate? Woman is beauty innate. What is mean by innate? Innate means something that is inborn, natural and existing from the birth rather than being learned or acquired later. Is the poet talking about the woman of the previous generation? No, the poet is specially talking about the modern woman who is empowered, brave and strong. How should a woman be treated? According to the poet, a woman should be treated with love and respect, and she should be cherished and kept near. No. Is she complaining about the problem of life? No, she is not complaining about the problem of life. அப்படிங்கிறதுனாலே போதும் உங்களுக்கு. Pick out the words that shows her grit. The words that shows her grit are strong and firm. Next poem. Who does we refer to? We refers to the machine. Men and machine இருக்குது. So secret of the machines கேட்டிருக்காங்க. So machine. What do they ask for? அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? They ask for basic requirements to function: water, coal and oil for power, and tiny bit of space to operate. What next question? What is common for all of us? What is common is that everyone, regardless of the country, enjoys, depends on the same natural elements: sun, air, water. So the common for all of us is sun, air and water. Mention the season referred here. The season referred to is winter. What does the poet expected us to remember? The poet expected us to remember the law by which nations live and operate. How are the machines built? Machines are built in a way that they can't understand or comprehend. Next question. Where does the family lives? The family lives on Complaining Street, which is located in the city of Never or Satisfied. Why do you think the street is named as Complaining Street? It is named Complaining Street because everyone who lives there is constantly dissatisfied and spends their time grumbling and complaining about everything, regardless of whether things are doing well or not. Next, in the question பாருங்க. Pick out the rhyming words from the given stanza. அது கேடுவாங்க, அது கேட்டால் நீங்கள் எழுதிட்டு போயிடுங்க. மோஸ்ட்லி இது மாதிரி கேட்பாங்க. The rhyming words, the meat and street. இது the rhyming words from the given stanza. AABB. The figure of speech in these 4 lines is personification. Mostly இது மாதிரி தான் கேட்பாங்க. Pick out the alliteration words. Alliteration first letter சேமாக இருக்கிறது. Summer, scold. SS underline பண்ணிடணும். What is the opinion about the folk you met down the street? The folk living there are never satisfied. They are always grumbling. பாருங்கள், இது அடிக்கடிக்கு ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க, பார்த்துக்கோங்க. What does the word gloomy means here? Gloomy means depressing, dark or pessimistic. அப்படி எதுனா போதும், எதாவது ஒன்று எதுனா போதும். What is the vicious thing that the poet suggests? The poet suggests that the vicious thing to do is to stay away from the habit of complaining and avoid company of people who are constantly dissatisfied. What does the phrase to keep our feet from wandering refer to? It refers to disciplining oneself to not to enter or linger in a negative state of mind. Simple இது மாதிரி கூட எழுதிட்டு போகலாம். Where one finds fault with everyone, everything. Cricket. The and அந்த கிரிக்கெட்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க. பாருங்கள், இதுக்கு ஆன்சர்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க. அப்புறமா who says these lines to whom? The ant says these lines to the cricket. In the poem, who does he refer to? He refers to the cricket. From the poem, the ant and the cricket. Why was his cupboard empty? His cupboard was empty because he had spent the warm summer and spring singing and playing instead of storing food for the winter. No men are foreign. அதுலேருந்து கேட்டிருக்காங்க. What is common for all of us? See again, இது அடிக்கிறாங்க. The basic elements of nature, sun and air, water are common to all of us. அப்படின்னு எழுதிட்டு போனாலே போதும். How are we fed? We are all fed by peaceful harvests. இதில் லென்த்தியாக கொஞ்சம் கொடுத்துருக்குறேன். நீங்கள் தமிழ் மீடியம் பசங்க சிம்பிளாக எழுதிட்டு போனால் போதும். What does it refer to? It refers to the tree located next
to the house of Elm Street. The House on Elm Street by கீப் ஆன் வாட்சிங் மை வீடியோஸ். என்னுடைய வீடியோஸை நல்லா பாருங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் போடுற வீடியோ அப்போ தான் உங்களுக்கு அடிக்கடி கிடைக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நான் போடுற வீடியோஸு கிடைக்கும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் டுமாரோஸ் இங்கிலீஷ் எக்ஸாம்.